Всем привет, дорогие зрители, с вами я, Никита, и, собственно, вы меня можете узнать с канала не в Game Life. Ну, если вы случайный зритель, не пугайтесь. Собственно, переступим к делу. Я открываю новую рубрику «Будем ждать». В этой рубрике я буду рассказывать о еще пока что не вышедших играх, бета, альфа или просто релизнутых. Собственно, в этом видео вы узнаете, что авторы думают о игре, геймплей, ну и так далее. Собственно, приступим. А что за игра, наверное, вы спросите меня. Это вам скажет заставка. Говорят, что войны выигрывают лишь те, кто знает и уважает противника. Другие полагают, что для победы нужна стратегия и решительный лидер. Война — это коварство. Битвы лучше вести из тени. Только воля и чистая сила приведут к безграничной власти. А впрочем, забудь про все это. Получай удовольствие. Hearthstone. Heroes of Warcraft. Геймплей этой игры начинается с того, что вы, собственно, рандомным способом выбираете себе врага. После того, как вы выберете себе подходящего врага по силе и по количеству карточек, вы выбираете 3 себе карточки. Также у вас есть один раз заменить их. Вы можете заменить одну из этих карточек на другую. Рандомным, конечно же, способом. После того, как вы замените карточки, вы сможете приступить к бою. Собственно, у каждого персонажа, будь это маг, воин, есть определенная способность. Возьмем, к примеру, мага. Его способность пускать фаерболы, которые снимают 1 единицу урона. Очень полезная способность для добивания врагов. А у воина способность защиты. Он может поставить щит, который дает ему плюс 2 защиты. После чего, если его атакуют, сначала снимется егоная защита, а уже после этого будет начисляться урон. Собственно, также в начале игры вам выдается мана. С помощью маны вы можете призывать юнит, существо и заклинание. Будь это тот же щит, тотем, фаербол и любой из юнитов. Ну, не знаю. Можно сказать гном. Суть игры состоит в том, что ваша задача снять 30 хп вражескому герою. На данный момент это шаман. И не убивать всех персонажей, а то я много видел таких ребят. Собственно, есть несколько типов персонажей. Я не буду их перечислять, потому что их достаточно много. Это демон, существо и заклинание и так далее. Но я имел в виду не в этом смысле. Я имел в виду, что есть атакующие, провокационные и, как это сказать... Ну да, пока что я на данный момент запомнил только 2 типа. Это атакующие и провокационные. Атакующие юниты, думаю, достаточно понятные юниты. Ваша задача их выбрать и атаковать противника. Провокационные юниты, наверное, самые такие нужные в вашей колоде. Что делает провокация? Это ваша защита. Ни один вражеский юнит не сможет атаковать вашего главного персонажа, пока не убьет провокационного воина или тотем. Что там у вас? Собственно, весь геймплей, как я уже повторял, крутится на том, чтобы убить вражеского героя. После того, как вы его убьете, вы сможете получить себе 1 победу. Каждый раз, когда вы заходите на арену, вам нужно победить 3 раза. Или проиграть 3 раза, смотря насколько хорошо ваше мастерство. После того, как вы или проиграете, или победите 3 раза, вы открываете ваш ключ и получаете 5 призов. Собственно, если вам выпадет карточная колода, я вам завидую, ребята, так как в карточной колоде спрятано 5 новых карточек.
Будь это легендарная, эпическая, золотая, редкая или обычная карта. Собственно, с геймплеем все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Но о подробностях и о подробностях, точнее, извините, что заговорился, вам расскажут, собственно, разработчики. Там есть субтитры. К сожалению, нету русского видео, так что пришлось ставить субтитры. Так что, надеюсь, вы хорошо читаете. Если вы не читаете, я вам сочувствую. Собственно, на этом мы заканчиваем видео. Посмотрите, что говорят о этой игре разработчики. И всем пока. Надеюсь, вам понравилось мое первое видео. I think the release of Hearthstone is really important for Blizzard. At a broader level, it's kind of a step out of our comfort zone. It's not all that big far of a step. It's a Warcraft game, but just being so accessible, right? And that's really exciting. Previous to this, all of our games have been like 50-plus person teams and have been multi-year development cycles. And we really wanted to see, could we make a game that lived up to our epic standards, but is much smaller in scope? We're loosening up a little bit, and we're developing, you could say, at a smaller scale, but at the same level of quality, the same level of investment, the same level of passion. And what we really wanted to prove to ourselves was that we could still kind of go back to that old garage programmer days of a small team accomplishing something really fun. So we started this team within Blizzard that we called Team 5. And the whole mandate for the team was keep the team very small, and you have to really think of ways to develop a game that might be non-traditional within Blizzard's walls. It was a team that was put together specifically for this title, and we have about 15 hardcore ninjas who kind of jumped on this. We really want to get a team that were generalists, that are almost like old school Blizzard, that could wear a lot of different hats and not be as specialized as, a lot of the bigger teams are by necessity. Many of us that got our start at Blizzard in the glorious golden age back in the day, we all came up playing Magic the Gathering and Jihad and all sorts of card games when that scene was really blowing up. So I think there's something really fundamental about TCGs to our shop. Anytime that we decide to make a game at Blizzard, it's because we're making a game that we want to play, that we think a lot of the Blizzard fans would also be excited to play. We're busy tonight, but there's always a spot for one more. It's quick and easy to learn. Here, let me show you. Hearthstone is a easy, accessible game where it's like playing as one of 9 heroes in the Warcraft universe, and it's essentially a collectible strategy game. One of the most exciting things about Hearthstone is how easy it is to get in and play it. It's a game that within 5 minutes of jumping into the experience, you'll know exactly how to play, and you can be having fun in that time. Your soul shall be mine! Victory or death! If you're coming to Blizzard for the first time, this is a game that's for you. If you've been playing Blizzard games for a while now, whether you played World of Warcraft or you played Warcraft back in the day, I think you'll still sort of recognize a lot of the really cool spell effects, really cool class mechanics, things that you kind of really came to love in previous titles that we've released. It's not only a really fun, gameplay in and of itself, but it just offers that window into the characters and the lands and the depth of what Warcraft is. You can put together your deck, play a game, takes 10 minutes, and then you're out. Really fun. Ah, this is my favorite way to play. So the first of the 3 ways to play Hearthstone is play mode. And play mode is sort of our base way to play. You go online, you play against another randomly match-made player, and then you can earn medals or packs of cards by playing. After you play games against opponents online, you'll see new card packs show up, and as you open them, you'll get new minions, new spells, and abilities that let you expand your overall collection and types of strategies you can play. How you're building these cards that you're playing against other players with is in a collection manager where you have a huge collection of cards and you're building different cards. I'm putting weapons in, I'm putting abilities in, I'm putting different minions in, and I'm building a powerful deck that I can use to crush my opponent. Now, we also have a practice mode, and this is where you go when you have some kind of cool, interesting deck ideas that you want to test out against the computer, or if you just feel like you need a little bit more time before you jump into the fray. And the idea here is you take whatever that deck is to play against a normal AI and kind of walk you through the paces of how to play very competitively. When you're ready for it, we also have an expert AI where the real challenge is waiting for you. The third mode is called the Forge.
And in the Forge, building the deck is half the fun. You start out being given a bunch of random cards, and you start choosing which of a set of 3 different cards you want to put in your deck, and you do that a bunch of times. And then once you've built the deck, you're matched against some other player who's also built a deck in the same way, so it's totally fair. I cannot believe it! You and your deck are unstoppable! One of the phrases that we've thrown around a lot is making games that are epic in quality, but not necessarily epic in scope, and that's exactly what Hearthstone is. Fundamentally, most people think of epic as being really large. And I think what we want to do is make epic mean something different. Epic should mean an epic fun play experience that you want to play for a really long time. But that doesn't necessarily mean that the game itself has to have, you know, thousands and thousands of monsters and huge monolithic technology. You know, it's like do something that's small in scope but epic in gameplay. It's really where the world's going, and I like that we're, getting in step with that, and we're taking risks on kind of smaller products that have just a high degree of fun and imagination. I believe that people are going to get a big kick out of this product. It's got all the personality and quality of any of our big games, and I like us in this space. Hearthstone! Heroes of Warcraft! Job's done.